The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with the girl Teddy Teangel and the two beautiful princesses. Yes, it is Saturday again. So sorry for the delay. You know, ebintu bino ebyabazungu sifa ababikole ebima by'omuzungu esayo nalina byechangamu naye nga tubadde late minutes eziwerako, and we bless the Lord that producer waffe agambye agenda tungeramu kweddakiika ntonotono since we've been delayed by the but you are welcome to the Snap Talk with the girl Teddy Teangel and the two beautiful princesses. Today we are going to be discussing a very, very nice topic. Last time we were talking about, you know, engagements, proposals, and today we are here to talk again about when do you think one is ready with their partner? When do you think that you can tell that, Teangel, I think I can go ahead and propose to her? Because, I mean, we are trying to solve this problem, probably. So, yeah. Tell us what you think about today's topical discussions. Share the link, invite friends so that yes, tukubaganya ebirowozo ne tumanya kwa kati abamukofe we date. There are many of you out there, or some of us here, when you date without a cause, or you probably date with a cause, but then your partner doesn't have the same cause as the one you have. So yeah, invite your friends, tell us what you think, and we dive into the topical discussion. But without wasting any time, I'm going to invite the princesses. They salute you, and then we continue the discussion of the day. I'll start with Princess Owebunyoro. Princess Owebunyoro, nekani kanyamka flora. Toli mwezi mchamu zembabula. Kale gwali gwalavu naye lava inenge yakoma amangu mu wiki likateno wiki yonna tutambulidde awo temuli lava temuli kikale gwa kukazana njagala okubaaniriza ku Snap Talk muje tunyumyemu kuno kubeera kuyiga because issues za relationship si nnyangu za kusanga nga muzoogerako ne bwebeera kyaki baziyita bali no one is going to tell you the whole truth, so wano ebintu byogeranga bwe biri gwe n'osalawo n'ogamba kituufu it is time I let go oba I still hold on this person osanga yandi popping up the question, will you marry me? So till then muje tunyumyemuko munnesalirawo kale nga kabugezi azze. It's like kabugezi for me. Let me welcome the princess of Buganda to salute you and then we continue the discussion. Mwebala nnyo mwenna abatugoberera. Yes, it's another edition of Snap Talk nze Omumbejja Luwedde Lilian. Omumbejja Luwedde Lilian. Well, yeah. Today we are talking about the same topic. Anyway, not the same, but close to the topic we discussed sometime. So we are going to be looking at what do you think, when do you think that the person you're dating is the right one? Is it the time to go gamba? When I'm dating for 10 years, I think we shall be sharing one of the stories that we came across, and then you also tell us what you think. For you, you're saying if I've dated someone for 4 years, 5 years, it's not about the time, it's about smell, the vibe, energies, chemistry, biology. So yeah, we're going to be knowing when do you think we're going to be looking at when do you think it's the right time to kneel down and tell this person that will you marry me? Nenga ngina tandikire from this side. Lilian, ngina tandikire side or ensonga zino nze. I'm going to first ask you this question. Would you want it to be public, like your husband coming out of the public and say, will you marry me? All right, abera husband, abera fiance. Or would you prefer it muli mutisenge mnatoka bakoba mwakazukuka mukola bintu yamwe naje nakugamba will you marry me? How would you prefer it? So we now go with which na proposal inaje abazina yo. Tofayo. Ninga nino kubanga nange nete sete so
ng'ogimanyiko nga ngimanyiko tongwira nakakusingana wiiki ewedde oli mukungwira wiiki eno abantu bali mu bwangu mu bwangu nze siri mu bwangu lwaki yaba ajjayi wange ng'ali mu bwangu oba ali mu bwangu anoonya abalabwe bali mu bwangu lwaki aba atadde ajja nnyo n'obwangu bwe ng'abuleeta eno omulundi guno naye nze sirina buzibu propose yonna gy'abazze nayo oba ayagala kiteeka mu ne kale tugende na kyonna. But just in case someone proposes to you as now, as currently, how would you prefer it? Would it be a yes, whether public or private? Imagine katino abatulaba bebanji najja egere producer na kamera wano nga fenna tulaba afachi no let's proposing and posing ankola just to be romantic. There's nothing like being romantic when I'm working. It is a gesture of love, like which gesture? You are not a secret. They're not keeping you in the cupboard. You're out there. Hey, don't propose to me when I'm working. Oja kusanga ku voltage nga ndi serious nyo unlike ya ku snapdog basi ngo switch ni wali ndi serious nyo te basobanura ku propose ngirawo kiba tekirabikana bulungi yadde. But I don't have any problem about doing nze wano ndaba abakulaba bafaani musuke mugambe Lydia ntina muli bafaani eyo nabeera bakulaba ne bagaba nayo mwana no engagement kyebera all over. But anyway, how would you know that, you know, I think if he proposed, I think he's the right person I would get married to. Or for you, don't mind, in any later akaweta. No, you could. No, time matters. What relationship ene yokuba nti mweraba once in a while. Eyo no relationship eba nyangu ya like okumanya omuntu goli naye. Unlike eno jobo omulabyeko ba buli week ne musinkana emirundi ng'ebiri oba ne muspendingako time together. Unlike eje musinkana ku restaurant once in a while ne mumaliriza okulya ne munywa mwawo kimbibiri ne mwawukana. Eyo ate yo yetagira ddala akadde like akokutandika okumanya omuntu kogenda naye mu relationship embeera ze. Because ng'ojjeko bino bitunyumya ku WhatsApp Nemunyumia, good morning, how are you? How is this? I love this. I would like for us to hang out in this place. I would like for us to do this and that. Tebimala. Relationship enyuanga at least obaddeko n'omuntu. Ne bwe mubeeranga muli just awo obanga wakanga awo ne mubeerako mwenna ne musibako mwenna olunaku lumu oba bbiri kintu kirungi nnyo. Mubamu ebintu by'ozuula n'omanya ono naalyetaaze okusetolinga naye oba saalyetaaze. Because gojja kuba nti tusinkana mu restaurant buli gojja obeera smart. Ng'oli takulabangako like nga toli mu bino ebya serious teweekubye ka makeup. Bw'ozuuka ofaanana otya. Okiwulidde? Bw'obeera ewaka weeyisa otya n'abantu. Oyogera otya n'abantu ku mizigo oyogera otya ne bamulirwana. Bakuwulire bweru eyo ng'ovuma abantu bonna like emizigo gyonna bwe bakumanyi nga bw'oli omuvumi oli agambira ddala ntwala ki. So time really matters. Era obudde bwe mumala like obudde bwe mumala mu courtship oba mu kwekwana kuno. Obudde bwe bumatarenga nnyo. Nti buyambako okumanya omuntu gogenda naye, buyambako like okumanya omuntu ono ebimukwatako bye birudda wango je konze gonna sanga gonna laba bwenti nga mulungi alabika bulungi munyirivu. Obudde kyo bwoyogerako mwezi gumu mwaka myaka 10 mwezi. Anti kati like wali nkugambye nti abantu nga mweraba once in a while kitwalira ddala ebbanga mize n'okutuuka mu myaka 3. Nga temunabo bana kusetolinga because kinyumanya at least no setolinga n'omuntu ng'osobola omumanyiko ebitundu 5 ku buli 10 ng'obitegeerako ku ye. Unlike okusetolinga n'omuntu ng'omumanyiko ebitundu 10 ku buli 10. Abateera ba once na while be bali waabwe. Be babera like bakaondoka ku byedinisa ne mu byedinisa baya mbera machano. No, by the way, lately it's not even the case. Omwana abera ku campus nga tagasaswa ku selfie. Nasona moving in the boyfriend way. Naye kati waliwo bano mbeera makindye gayiwanga abeera ntinda. Eva abeera busy nange no mbeera busy. Kati mu mwezi tuyinza okusinkanamu omulundi nga gumu ate tusinkananga ku restaurant. Ne tulyamu awo ne tunyumya ebisinga tubikolera nnyo ku WhatsApp kuno. Naye ensisinkana eyo like okubeerako ko mwenna.
ne bwoba osiibyeko just naye oba mu weekend ng'eyo oba lunaku nga lumu oba lwa mukago oba sande lukuyambako at least okubaako ebintu by'otegeera n'omanya nti okay omuntu ono gwe newankubadde mwagadde nnyo njagadde setolinga naye ne mulimu embeera zennyinza obutasobola oba zennyinza obutagumiikira waliwo abaagala ebintu byabwe nga birina okuba nga bw'abyagadde nga perfectionist bagiyita ki kagiraasike bw'okateeka sayidi y'ebikopo ajja n'akajjawo n'akazze bw'oba mu bathroom nga toilet paper ogitadde like wetalina kubeera wange sese tusebigere bibiri ogenda okulaba nga buli kyoteekawo naye ng'obeera osesetula yakina abantu nga ye ebintu bye bw'amaliriza biteekawo test n'atambula neyeegendera at least mbitaddewo naye nga biseesetuse okuva oli we yabadde abitadde so akadde like that ka time ke mumala oba nga muspendizeeko wamu kakuyambako okumanya ebintu ebyenjawulo unlike ebyedda nti bawasanga nju ntoke amaka g'abagundi beeyisa bwe bati ne bwe bati disibwe naye ebyakakati twesanga ku kibuga omuntu omusanga tolina kyomumanyiiko nemutandika okweyagala maliriza mukoze eki naye nga tolina mwewasiza okiraba so obudde buno oluusi bwomumala mwenna bukuyambako okumanya okay ebiseera ebisinga batugamba abantu abamu beekweka naye mulimu omuntu atasobola kwekweka lubeerera mulimu emize egimu egitasobola kwekweka lubeerera nga gugira ne guvaayo nga temubiriiko ne guvaayo ono yali bwati ne bwati so kirungi nnyo n'otwala akaddeko nga tonnaba either ku proposing oba naye guba proposingidde nga tonnaba kukkiriza okusabira relationship kikuyambako okumanya relationship eno enaakola enevaamu ebibala oba teveemu bibala waliwo relationship gyosabira ne bakulagira ddala nti eyo teyina bweraga yadde olugendo naye ofunvubira ganja genda nayo omwana alina vibe kulemerako omwana alabika bulungi nnyo omwana alina omubirize okubulya bwe tuyita wali eri bagamba okutwalibwa ku buko abaana bayina ayambala n'olaba nti nanyumira essuuti noganango omukazi yeekuula omwana ebintu tebimala Farida ebintu tebimala ebitali nti bigenda kuleetera emmere ku sowaani biyinza okuba nga sometimes bikola my dear nga they work hand in hand with okuleeta emmere tewali atayagala kubeera ne gayi alabika obulungi nga balina like nga ina haiti era yalagirwa naye maama buno kumumpi awunya ttaka omusana kuno ne gulyoka gukakodizeza ddala ne kaddira ddala wansi bwe kati bannange essimu obubi basonyiwa si bubi tetuyogere kukoba nze kirungi so relationship eno erimu okusaala at least ekuyambako okumanya nti okay kuba vivi sabira relationship gisabire osabe obubonero bwe bateekole mukamanda ag'akabonero ndagobayo n'omuntu age mubikkulire bwe bateekole enneme kwonoona budde bwe kiri ngende maaso n'omuntu omulala nga n'emyaka teginampitako ate munayo obubonero obwo bujja ne tubwignowalinga mwana wa maama abadde taboggola n'aboggola gwe wasaba akabonero n'otakalaba mumazima mwakikoze wansinewe naye nga wasaba okignowalinga patience. But anyway, patience pays. No, you have to be patient with your partner, by the way. Because I remember sometime when I was a victim at some point and I would come here on the show, discuss. I would even suggest the topics most of the times. And my sisters, you see, they would give advices. They just, Omanya bakukona. But I never considered any of the advices. Like I kept nganegume because sometimes you are lost, by the way. You are lost in whatever you're going through. You feel like, no, I understand this thing better than anyone. Maybe they just don't get it. Yeah. They just give an overview of everything. I understand this thing better. Not until it's after I jumped out of the relationship and I began to reflect and I told them, I remember the times would be, I think I just them and I'm like, mwampanga advice ngambo wako show. For that point in time, bwalinga bwange by the nga bwino nango kunkola nenga mbugana tiwe natukana ye mfachi nensi and this guy tried to propose and ningamba public no not public yamba publicity abantu bwetugamba no bawuleta ne mbugoba no like setulira tubuliza akaweta yes singa samala budde na muntu ono nimwe bitemu byesali ka sente nga ziwera atono yandibitegedde achakako yakagala banga takayina uye yakagala nokagana yandi kategedde atya. So what happened? Why did you refuse? No, na reflecting ku bintu for the period of time that we had dated.
ne nkola muka flashback ku bintu ebyali bituuseewo nga kituufu red flags zaaliwo naye nga nazignoring nti byatuukangawo ne ngamba it's okay I mean it's not easy to find a guy who's like this, it's not easy to find a guy who's n'okwegumya mubambi yantegedde yamanyi yantegeera all that. So the whole point why I was telling them that is this. Mu bye tuyogera londamu ekikolere kitakolera kireke because we know you could be even out there nga kikolera nenga you're rejecting it. Don't blame yourself if you ever say kale bali abana bali ku snaptok tebagenda. No, it's time, it's a process. No, it's love. You see, when you are in love, love takes away your power. Like no sigalango oli weak. You know why people don't want to be in love is it brings out the weakest part of you. Like you cannot even decide for yourself because now love has compromised you. Olina vulnerable. Ono bera vulnerable nyo ebintu ebyo sibyagala kako wembera sakwera deep ogwera yeri wa. Nozira n'okuzira. Why drowning in love? Yeah, nozira n'okuzira ate kyo kinene. Hata if you begin to kuzira you're drowning. You are drowning in love. You see, love, there is a way love takes away people's power and it is natural, it is normal. Like you want to be vulnerable in front of the person that you love. Like oyagala kake yako, oyagala all those sweet things to be given to you because nebobera maso you cannot even decide, you cannot even say something like because bibula oyagala wali awo. I think on Thursday, I was listening to a girl, ngawa testimony, we were in a training, nga tuogera ku social media harassment and how people are coping up with it. Ngagamba, there is a guy yamulaba bino byetukola shows, na mwegomba, and this guy came to know, knew very well that this lady is married, and he went ahead to kulemera kumuwala, he would call her every day, even the night, nachusa na blocking ngakosa amasima malala. Na guy yatukane ko extent egule motoka naji dropping ko station mwala we yali akolera TV station ebisumzo nabiga receptionist. Wow. Ne mubuza na ngamba emotoka eyo yamala mu parking yayo TV emyezi ebiri. Era ne bagenda ne ba reporting ku police ne jande jitowinga ne jijawo. And I'm like teyaletera ko kadi. Waligeze no donating. No, if he had wanted you to get the car, you would have photocopy one. So there are people that are going to keep pushing you to the wall, and at times it is not love, it is harassment. There is a way people want to show that they love you and they end up harassing you. Like they're calling you every now and then. I know you are working. Why are you calling me like I am seated at home? Even if I am seated at home, let me be in the camera. Life doesn't rotate around you alone. I was listening to some audio ngagaya agamba girlfriend we. Every time I love you, toina bya kola bilala. And I'm like, you want to show someone to obagala nyunyu no kole ebintu ne bibatama ebiba irritating. Tuteka buli kintu kikole mu kigero. Our topic is how long would you stay in a relationship okumanya nti ona mujja kuvaamu ekyabagezi oba I am wasting time. Relating to our story of a woman who has been in a relationship for 10 years and this guy is not proposing. I mean, that means she's now 35. It means yafuna boyfriend ku 25. They have been together for 10 good years. The guy has not proposed or even said anything. Oba kumuliranga kala alogotana mu kiroto. Tinni kufumbirwa bana hakufumbirwa. 10 good years and the woman is 35. Menopause is clocking anytime. Tanazala. Ali muchiseti patient. She's being patient in the relationship with the person. Maybe has not yet decided. And I'm like, how musaja ya wasanga tomani. You can a man will leave you in a relationship and you be in it alone. And you be thinking you are in a relationship. But some people are so cruel. You are in a relationship alone. Maybe that man must have gotten married. Inga family ye jude somewhere. Na kugamba ali very busy nnyo. Najja na kulaba ko akolera up country. Na inga tali up country ngali ina family. Yes, nga ine family ye. Because I cannot date you for 10 years. So when should we say yabiganye tuvewo? Like you are in a relationship for 3 years. Omutakunyega nko banayo baba na bolizala bali kufanana. Obakale bali fanana. Mutuli watu machi tulikola chi? Farida, sorry, katono nyo.
tubera mu relationship ya myaka 3 nenga eringange ya week ngomuntu omumanyi eriyawo mu myaka 3 tewali yadde kyemusevuddeko yadde neki okujjako ekigamba I love you kibeera ku machano regular kumacha mtuntu no regular biwa kusinika message geno ku anti mayi mwerabira nnyo kati abayera alina okujjukiza abantu mwerabira nnyo kumachanga wangabi but regular ina 3 years down the road relationship ene ino kubanga save day bigerenga mulimu ebintu ebikyuseemu 3 years I should be knowing you, as in I should be knowing 70%. Actually I should be knowing 97% of you, because I mean what am I doing with you for 3 years nga sikumanyi myaka 3 mingi era mba nsobola okutegeera nti oyo kati saawe nanyize eyo nga gosobola okungamba ku okimanyi bawo yakoze bwe kitanda. I will tell you no tutasobola kikola. He cannot do that. I know what he can do, what he is capable of doing. That is the extent of how you should be knowing your partner for the time you stay with them. Like you should be knowing that what they can do and what they can't do, because now you have spent good time with them. You know obusungu bwabwe bukoma nesanyu lyabwe kyeribaleetera bwanywa abeera tabwaba munywi. Because there are people who would want abantu abali tipsy. You see, when someone is tipsy, they talk the truth. Olabiranga ngatamidde munga gumu gwe guli gwe nyini ogwalujuju. Alujuju nawe tabeereka naye. No, like, okay. When someone is tipsy, they're not too drunk, but they're not sober. Ali wakati yawo. So kati oyo omuntu ogenda okwegenza ng'ayogedde amazima. You're not tipsy. I don't love you. Waniya tugambo babakolera obujiiko nabeba nayogera. But abakyala nze luli nali mbagamba. Unfortunately ono naleta story. See, we talk about things and nagamba wano tujja ne twogera ku bintu nga wali abali mu kubiyitamu. And we are like prophets. We come and talk. Gwe kiyamba ne kimuyamba. Twagamba wani tugamba, what are you doing in a relationship that is over 3 years with a man who isn't suggesting you move in with them? Oba agenda alabeke ewammwe abalabeka abakuzaala oba kala akyaleke ewasenga like 3 years 5 years if abakyala tukaddiwa abasajja bo bakula bukuzi. Even at 60 you will find a man with a woman of 27 or 28 at 60 years. Batandika okudda obuto for the men. Yes. Kati ate ffe abakyala bwe tukula n'emibiri gyaffe gikyuka, ne how we react to situation is change. N'engeri nti ka menopause katwanguyira nnyo abakyala abamu babeera ne early menopause n'atuuka ku 35 nga menopause eclockeze. So as you wait on that partner to pop the question of will you marry me, you are wasting time jogenda okuregretting, because obudde bwe tumala ne omuntu omukyamu is tutambudde kale emyaka wansanga ndi wa 24 mbadde naawe paka ku myaka 29 now ogenda kuntambuza emyaka gino gye nyonoonye njiddayo emabega nzirayo mu katale. And now I have to know kati oba nero noonye character ki kati already ndi mukulu ntandise n'okwerondalonda. You see wano obeera omwana omuto, I will put up with this ebirala n'obigumira because you are too young. Ebirala ebimu obibuusa amaaso. Nawe dati ni muntu mukulu saagala mizannyo omuvubuka atali serious nja mugoba kati olabira ddala nga akatale kali sikasi abantu abali nga products ziri sikasi kugamba abasajja baabuze naye nga gye bali naye gwe beetaaga batono because you're already disappointed. The wound hasn't even healed, but age is catching up with you, so you go back to the market. Kati sizikwe kutwala Mr. Available. Omusanga ali naye ali mu budde bwe kale obusembayo obwolunaku ali kwa 35 abeewa bibambanja omukyala talina mwana kati ne mwebaka. Kwe kubeera mu bufumbo emyaka 2 ne mu divorcing. I have read a story of a girl who has the shortest she was in marriage for 9 months. They got bekwana ne beyagala ne baweddinga mu myezi 9 ne badivorcinga. As in a relationship ya lasting 9 months. Soko nde tugende mpola okuva ku kwekwana. Yes, the period took 9 months. That means kati marriage ndo zamala emyezi nga 2 3 awo byali bya bufere nga banoonya mpapula byali byaki. Mbo basajja yakera bukezi na parking sutukeze n'agenda gate bayombye. Wow. Yakera bukezi na parking n'agenda gate bayombye tebakoze eki yamugamba bugambi no what I am sorry. Nafuluma. Naye abantu abamu tebamanyi nti courtship ene ina omugaso mungi. Abantu abamu tebamanyi makulu gaayo. Ate courtship etutte kadde. But Lilian, before even you bring in courtship, in her submission, I've listened to more of her saying nti omuntu na budde. Okay, I've listened more of the time thing nti like omuntu amala kumalira budde. How can you date for 10 years? And I want to pose a question for you, Farida. Do you think
someone should put time into consideration as they're saying yes to their partner. Yes, bana imubalirira obudde kubanze bwe tukula tetudda mabega. Tukula tugenda maaso ze nkubuulira. Omuntu ajja kulaba nga oli mukadde naye nga munaita omuntu akusuubira kubeera maka ga musajja nga toli. Because waliyo sa patana aliye yakusuubiza takusuubiza nga nako kale naye abe ajjanga akwetaaga. Omubiri gwe gubanja, they will call you bakuyita amanya agasinga obulungi kwenensi bakuwane bakusitula ebigambo bikutwale mu ggulu bikomyewo naye nga bamala okukifuna kye baagala tojja kubawuliza. So you have been in this relationship that is on and off. At relationships are on and off zisinga okumenya zitwala obudde nanti bwe mumala nemwekyanga muko ne mumala emyezi 3 nga mwekyaye ne muddamu kati relationship yakaddamu tebeera kati libasanyu for like 1 year. Nemudam nemwechawa. So the process goes on like that. Bwe mwechawa bwe mudam. Nemono obudde mu byo. Naye gwe teweebuuza, why is this relationship breaking too much? Lwaki eva mbera nze buli lwembeera nga eva ngenda kwetonda, I will ask myself, why am I saying sorry every time? Why should I be saying sorry every time? Is it that I am a bad person? And I don't consider some other person is feeling imbonze. Nkola binyumira and I end up hurting you. That can never be the case. The other person is toxic and they can never accept their ntibakoze obuzibu. So every time they do a problem, anything, but you choose a situation, you will end up apologizing. Never again. You'll be the wrong one. Even when you go complaining about something they did wrong to you, the whole situation will turn against you, and you'll be the wrong one, and you'll have to apologize. I'm a victim. You're such a victim. So Farida, in simple terms, for you to think, even before our chemistry really matches that much, you don't think someone dating for 2 months and they propose it's appropriate? They should. What time frame would you give for someone to go ahead and propose, or for someone to accept someone to be their fiancé? Is it omuntu ajja kufuna omuntu mu week emu ebyami nga lwe rubirizibwe? But I wouldn't advise someone to marry someone gwe yakalabira 1 month. Why are they in a hurry to marry you off? You should be asking yourself questions. The problem we have is we don't ask questions. Don't ask the other person, weebuuze gwe mutima lwaki ayanguyiriza. Isn't there a problem? Lwaki yakola kino amangu. You see, the woman one yabeera in relationship yakoze amawulire, relationship ye lasting emyezi 9 ne bawedinga ne badivorcinga. Ye yagamba nti she had spent in a relationship 5 years with the guy, and I broke up, and this guy had never in his life asked her whether he will marry her or buy anything. So when this one came in 3 weeks, namgamba, will you marry me? Na proposing her in a first place, first restaurant, nagamba it is something she had never experienced, so she had to say yes. Yeah. So sometimes experience je tubeera nayo mu previous relationships erinenge je contributing on what we are going to do in our next relationship. Naye nze njagala okubategeeza, the least you should have in a relationship is 6 months. Kale omuntu ono mubeera naye 6 months omumanyeeko akatonotono, because myezi egyo 6 osobola okumanyaako what you can put up for n'ebyo tasobola. N'omanya nti kale yadde mwagalanya ayinamu akasente naye nze jogo sijja disobola. N'omanya nti tajja soboka. The men who do not want abakyala abali vocal, nga gwe musajja bw'anaalaba nga omukyala ali assertive tajja mmusobola. Kati gwe bwoba oli assertive and you know your assertiveness threatening his masculinity, just know the marriage is not going to last. Because ajja kulabanga you want to take up his place in a home. Boyagala kubeera gwe musajja mu maka gano, every time they ask you that question, your assertiveness is threatening their masculinity. So you know it is not going to work. It is not going to go for a long period, because now they are threatened. Era ajja kutandika okutekako restrictions. Togenda kola, you can't go out without his approval. He has to know where you're going and who
with who? Yes, they will know, and they will start telling you what time to come back home. Like, nyabo wabogenza outside muzi kusanga kandi. What is an outing that takes you home at 7 p.m.? I don't know what kind of outing is even because that. they are threatened, bajja kutekako restrictions enkambwe nnyo ezotasobola kugumiikiriza naye nga bino ebintu oba obiraba. Every time a man asks you, nyabo gwe musajja maka muno, gwe musajja maka, then they are threatened. Your assertiveness is threatening them, and you know mugenda kubeera munkeeya nandi marriage etali mu peace teri ajagala. We all yearn for peace. Buli wetulagane bwabeera friendship, we want peaceful friends. Naye omuntu ng'ayomba taba mwangu ne bwabeera just mukwano gwo ofuna essimu n'atandikirawo n'osooka ogiteeka eno ebeera ng'egenda okubaluka sooka ogiteeka n'akakka. I swear, by the nange ne waba wana usimpa voice note oyomba njiteeke eri. Actually I can even decide not to listen to you. No yogera ngoyomba nkutadde ligoloza nkudda nkumusukulu. Wenji kwata ngamba bana mukama nensoka njiteeka kali nosoka weekalakasa. Ate zo omuntu ayombera ku simu anyanguyira kwa nkuteeka ali sibiwulira. Ogenda okulowooza mbonyiziza nnyo nga sinyize kuba mbadde sabiwulidde. Ngenda okuddanga ne mu good vibes. Olowooza munakunyigidde nnyo wa nga saakunyigidde bino byegayombye sabiwulidde. So abantu bano tulina okubanga tubamanyira emyezi 6 kale yadde oli mu bwangu nnyo gumiikiriza emyezi 6 genda kewakaawe olabeyo omanye omuntu ono yeeyisa ati ewaka. Abantu abamu bannaye baboosi balamba mugenda kufumbirwa baboosi bammwe mugenda kufuna mulimu gutaliiko application ng'agenda kukutuma nga atuma omwana we gwe yazaala n'omwana w'omuko ogamba naye akaana kange kakooye nga bw'otuuka ewuwe ogenda nanti ennaku zino tubeera mu nnyumba kale zirimu ebina naye nga tezirimu hiita ogenda kubugumya amazzi ogamuteerayo mu kinaabiro oteekeyo buli kimu aswal ekyetaagisa okole buli kimu azinga takuyambyako yadde nekyo nekimu because is the man around. Oyo musajja bw'atyo nze mba simwagala because ekyo kiraga nti ne bw'onookeera n'ogenda n'okola ojja kukomawo okola emirimu gy'awaka nga bwe wagirese oba yasiibyewo oba teyasiibyewo oba bamulese mu buliri nga yeebase ojja kubusanga nga teyabwaze because he is the man in the house. Tajja kukola kintu kyonna. Emyaka 10 gy'olina mu relationship n'omusajja kale takufunyisizza lubuto. And by the way, wali abantu abagamba mbu abakyala beewala embuto z'abasajja. Abasajja nabo balina engeri gye beewalamu okufunisa abakazi embuto. Temuseka nga yakimanyi bulungi nnyo tomalaga muyita mbu munaye enkuyo yali kwolwo lwajja ng'akwegendereza ajja ne protection. Why are we using protection? Ngagamba I am scared. Bichi ni webuza oba banjize nyina UTI and they don't want to infect you. And that will be a very good reason. Who would want to get a UTI from a partner? To all those that are watching, we are still talking about when you think it would be right for someone to propose to you or for you to accept a proposal. So tell us your views. Tell us what you think is the time. Do you think time matters? Because we have seen her submission, Farida's submission. We saw her submission in the start. Now can you to gamba what you think? Goloza one considering the time you've been together until that is a guy for 10 years. Because I mean, if in my sense of senses, I don't think why would I date someone for 10 years and we are not looking forward to getting married? Yeah, the sincerely speaking. However young I may be, even though still simanya yansanga nkyali mu high school newe twatandikira mu high school my dear by the time Maria campus wera nga wesotize because I mean you've learnt me a lot kubanga ndi mwana muto kati nkuze mu maziba muvudde mu ssomero ne maliriza campus nakweka kati ntandika kuzimba bulamu bwange kati awe nkugambira nze nga bw'otandika relationship buuza gw'otandise naye relationship to dating for what tulaga what is your intention okay bw'oba oyagala kusettolinga mubanga ki oyagala kusettolinga mubanga ki okay ondetinze kale mu 2023 oyagala kusettolinga ddi omuntu ayinza yankugambira nze njagala kufuukuwasa mu 2030 naye ng'okyali mu 20 those 7 years down the road mukwano patience ne baba bamukubatizaako mwekwakule kota imagine you're 25 year old and someone is telling you he wants to get married in 2030 that is probably you'll be okay 30 years nge yalonda ya gwe balonda yafuga simanyo bali baya whereby chances are high nentalo ziyinza okujja then I mean what if omusana gwenza n'okweyongera ne gukkako wanga kibale mu what if
2030 nja kuba nga otunze n'omutoma olusiiza nobeera mu lutalo then. So that means I won't even be married. Well, tell us what you think about the topical discussion of that day, and yes, as we continue. Omumbejja, back to you. She has given us her view about time and all that. Yeah. You had told us initially that learn this person, and let's agree. You can't know someone when you live. Okay, is it possible? Big, yes. Yeah, base. Is it possible to know someone living separate? Because I mean, nienda kuja, pretending I will be what I want you to be because I am with you for just a few minutes or a few hours. Oh, by the way, abantu bano visiting around mulinga tebategedde. You can see obusungu bwabuje nebuuza gwatali mufumbo lwaki onyiga nga nzizenga sik. Choka Farida mzitwali wanoga gatagala be muntu amugwira bwato. So you know how they handle pressure. You see someone have programs. Surprise them. Give them those surprise visits. Kale yitira go bizo gambe you just pass by and knew you were home. Because oba wangambi oli waka. No tunyumya wano no ngamba oli waka. Atenze nyiza no kunyumya nga nna ku gate yo. Hey. Na wotuka nga wagali. Wentoka ekisumuzo bato yakimpa mbadi manyi gali makafugafu. I mean that gali makafugafu. Ekisumuzo bidi baleetera ebizibu oli What am I doing dating you for 2 years? So Omumbejja, Farida is saying, yeah, gali abakagabera gaabwe. Oba single room yo. Yes, yaffe. So Omumbejja, do you think you would accept a proposal from a guy who didn't give you a key to his place? Like tweraba gali ya nena wange simwanga ya ditsumuzo naye tweraba anzo omukazi oyino chimpa gone bwe sichikuwa naye gwezo oyino chimpa nanti wo mukazi waba wa mukazi kati ate bwe nakuwa ekisumuzo ekye wange mbana kuwasiza basi kuwasiza yokosi kubasi kwe kwasa kumpe ekicho. Okay. Yes, nze ngendo bero mchana. So wale atachikuwadde and he came and proposed, would you say yes? Ngolele don't trust in you are not trusting me the candy you want me to be. That's what you think. Would you say yes, a person attack what Susan? Well, I have not one person who shared keys of my partner. That's what unskiliza kujawo. Okay. That's what trusting and atsumuzo chompa. Bichi byo protecting abetagala ndabe. I mean nzemba ndagala nengwawo bugwine neggulira nenyingira nefumbira kamere kange nenkade nenkulindire waka. Is it bad? Oli safari nesulake uwo. Oli safari nesula. Buliri buko bwene waffe bututama. Noyagala osireko mbuliri obulala atayinza nokuba ine ekirire ekisinga ekyokunyirira. So of course mbanyi nokwebakako nevulungula nenkebera ebintu. Nenkebera nentegeka. Tukola emirimu fenze nkubuli. So munange. I am not taking the ring if I don't have the key to your home. And you? You have trust issues with me and you want me to be Are you taking the key are you taking the ring if he hasn't given you the key to his home? Bitambula bibiri. Byonna bitambulira wamu, yes. Mercy says you have to give me the key so that I feel like we own the home together. Why would you feel like you own the home together yet it is my home? We are going to be it is your home that I'm going to be your wife. We are going to be one. You're planning to Sweetheart, that is our home. That is ours. However much you pay it's okay. You guys, but it's our home. You are still boyfriend and girlfriend. I think it only becomes our home. I mean, me, I think. It's our home boyfriend, thank you. So it's after you become my fiancé that I can give you my key. But before that, why would I give you my key? Even before the fiancé, give me why you know our steps says I am now progressing to another step. Like, okay, wankwana kaletonesiga nyo now you trust me, you can leave me at your place. And why do you say wogenda kisumzo chiwanika omukamoyo? What is sure yo? Tujizizika wansi w'ekimuli nina okumanyawo. So wakubisa copy mekera waziwa bani. It also matters. Like netaga manyi. Oyinza okudanga ebintu bitambudde bulungi nolowooza nze nayingidde wona yinga si. Ate bw'oba wali wawa ex w'ekisumzo tukyuse dolox. No tukyuse dolox. Aba ex beesulamu akambaya yayinza okujjaawo. Omusanga mu nnyumba. So tukyuse dolox bwegaba makaago bweba rent tusenguke.
Farida atonyeze nnyo. Well, I am so amused this evening. But the chemistry olusi je mbeera nayo matters to girls that much. I didn't think. No, laba Teddy, the chemistry je mubeera nayo ina kwetwa omuntu ono kuwa ekisumuluzo. Temina chemistry lwaki abakuwa ekisumuluzo. You guys, I didn't think it mattered in a relationship. It does. You see, that is trust. Like you are trusting me with everything that is in your home. You are trusting me with everything that is in your home. Na yo laba tosobola kundekera kisumuzo ekyewo nti everyone I want to come I have to call you and tell you ndi wano kugeti nsaba kunzi kumulyango muno nga tali wonenda sinatuuka ntuusa tonnatuuka jukira tuvudde ku mulimo fenna ogamba ngenda kuva ku mulimo nzije ntuuke waka tonnatuuka awo ntuule kavaranda bwe banpitako baneighbor ogenda okulaba nga oli mu kutrendinga waliwo delivery etuuse kale naawe delivery etuuse naye ekwamidde ku mulyango. Well, before we can we dive into the comments, because I think the comment section is boiling. Muchibi Jeremiah. But why should I give you the key? Sometimes I might come back with my kachiki. Ate nenkusanga nga. Wesonseseyoda. Nonsuya. Omanyama. Actually, that is the reason why I want you to give me the key. Yeah. To know whether I can commit to you or not. Because wabanga nsobola okufuluma n'oyingiza omulala, why am I committing to endwadde zesisobola na kujjanja? Kwogatta n'omusajja atajja kusobola kulabirira. Omusajja mutandikira no mu courtship okulaba omuntu anaasobola obuvunaanyizibwa. Muluma amata watasaba obuvunaanyizibwa nze mbabu. Ab'okugamba omusajja nga wakusaba buli kimu tebeerowooleza tasobola gamba nti bannayo oba girlfriend wange yeetaagayo kino obangwe yali awo yeetaaga kumugamba, you see babe, I want to do my hair, you see I want to buy some dress. Wogamba dress olina kusaba emu n'akubuuza ya mmeka etaano n'akusindikira etaano mu 13,000 ne weebuuza transport yantwala yaliwa. Obaye mukibi bamuzeemu ne bamugamba, then you have to stay with life of changing side chicks. N'amuddamu n'amugamba omusajja tafiira ku bbala limu ssebo. Masi n'amugamba, and that means you're not yet a marriage material. We are olwolumu batwetaaga tukolemu ko obwambega. Owambega kirungi. Owambega. No, but owambega kale si kirungi nnyo kwefuula nnyo mbega naye bega mukko. One thing I realized, ojja kusanga nga gwe side chick ngoloza gwe main chick. So here is the thing. You guys think it's fair for a guy to give you his copy to his room, but you don't think it's fair enough for also you giving the no wange wange. Why? We're not you guys let me tell you why. Equality, chibi. Okay. Watutuuka okusettolinga tojja wange nzijawuwo. Okay, Teangel, this is the thing. In African society, omusajja takyala muzigo gwa mukyala. Kituufu. You cannot come in my room and do ebyensonyi. No. Nkuwasiza. It is literally meaning nkuwasiza. So, cha mukisa nnyo. Have you ever just hosted a male friend at your home? Do you see the way neighbors look at you? Ngasina boyfriend wo. There is a way neighbors will look at you with those questioning eyes like mwana asomba abalenzi. Like it is not in our culture for a girl to host a man at her place. Era sobola kuwa kisumuzo. Kati mbanjagala kulemaza. Nkuwa kisumuzo kijje wange. Kyokukola ennyo okolere ewaka wetugenda okubeera afa. It is not even advisable for a man to move in with your property to a woman's room. Yadde gwa agenda taking up the responsibility of paying rent. It is like nakuwasiza. Yadde ennyumba nnungi nnyo yadde kibagenda kulowooza nakuwasiza. You cannot go explaining to everyone mbu it is the man who is paying rent. Kubanga bo bamanyidde nze abadde abeerawo oba nze asasula, because no one knows who is paying the room for you. So when a man comes in your room, you have literally married the man. Like omuwasiza. Awe waka era oyo aba afuse kisajja muteri musajja gwe bawasa. Kati ne bwoba oyagala nnyo ennyumba y'omuwala gy'alimu mukyala wo, don't ever move to a woman's room.
na kyankizo nnyo abasajja okukugira omukyala ebintu bye n'omugamba ebimu bireete ebimu bireke because if abakazi twagala nnyo entitlement I will bring my whole things in that house and it will just in a flip of a minute become mine because 60% of the things are mine now. I own the house. Tuyina entitlement so omuntu omukugira n'omugamba ebyo bireke bitwale mu kyalo oba biwe atubera ne bato bafe bakazini biwe kaziniwo. You do your own things. Ebintu byammwe mubikolerere bobiteeke waka. Everyone a woman owns a lot of things in the home, they own power because now ownership is power. Buli lwembera nga nze asinga ebintu ebingi mu nyumba ne power ina kuba nyingi because ebisinga mu byange. What are you doing not to fight for your masculinity in the home? Oli mu oven ofumba buli kadde oven yange nze nabigula. Oyinza n'okugikubya amasannyalaze taliko kutoera order. So kiyankizo nnyo omusajja okulwana ennyo okulaba nti ebintu ebiri mu nyumba yo 70% it is your efforts. Some men we don't have any issue with kuwasibwa. So oba oyagala muwasa mu you don't mind saying mbwa musajja bamuwasa, he's okay with it. And there are those who are not willing to kuwasa basajja. So no wachi mukalubye no ochimanyiza okubanga oli willing okuwasa naye nga ate goyagala akuwase tajja kuwasa nti omuwala naye ali yayagala kumuwasa tayagala awase because kati as young as you at why would you kuwasa musajja bajja kusibako emize gy'otamanyi nga togiwuliranga nako kwenensi bagikuteekeko naye nga togirina nakulina because okoze ekitakolebwa in our African society. See, every time we go against the society oba our cultural norms ogenda okulaba nti okoleddeyo ensobi. Buli lwe tugenda against our cultural norms ogenda okulaba ku buwangwa bwo obuwangwa bwe tukulira mu kikulu nnyo. Buli lwe ogenda against y'obuwangwa ogenda okulaba nga byokoze okoleddemu ensobi. Bye tugamba mbu nzoba taata ayagala bba wange nja kugenda muwasa. Buli taatawo lwata blessing marriage yo tegenda kubeera mu mikisa. Kwe okunoonya omwana myaka 10 nga temumufunanga. Naye omukazi n'amovinga out n'agenda n'omusajja omulala n'afuna olubuto. Oba omwami n'amovinga out of the marriage n'agenda ow'omugala omulala n'afuna olubuto because the marriage was cast in the first place. And there are those hard questions that we fail to ask the partners we want to settle in with. Whatever, most girls or most women, Babamu exciting and I'm going to marry you, oh I've proposed to you. We think that everything chiba chugwele down. But there are those questions we wait to go kubuzo omuntu. Are you ready for a relationship? Are you ready to settle down? Are you ready to be a father? Are you ready to take like responsibility yokubantu olina okundabirira olabirye n'ebiwange ebinanvaamu? There are those questions byoba wetaaga okubuuza that partner of yours n'owulira reply ye because reply ye kwa go ahead ngende naye maaso oba tukikomye wano. Tulina abantu ng'ayagala amanyi mu church bagamba nnyo man no sexy simanya before marriage kati buli musajja oba buli muvubuka nga mu bwongo bwe kyekirimu naye nga tamanyi marriage ebigendera ko byebiruddawa package yakyo ezitowa bwenkanaki naye just if tuwulira marriage hey I'm going to get married my dear chovola bosanga abantu ng'ayingidde that marriage nga they don't even know what they are supposed to do. Nga tamanyi nawe wakutandikira tamanyi kino nkikola ntya ye bw'embeera nga ndi mukyala mufumbo neeyisa ntya yayingira mu bufumbo buli ne relation ne mikwano gyo gyonna bonna bafumba wamu ye yafumba like ye mu bikolwa yafumba naye alina abalala abamuyambako okufumba mu bufumbo alina emikwano gyonna gisalawo buli kyakola mu decisions gyonna gyagala giyingiremu kwagamba tamanyi mikwano gye gikomawa mu relationship ye. So ebyo byebimu ku bintu omuntu byalina okwetegereza n'ogamba okay ngenda kufumbira naye mulimu ebintu enyina okwerekereza waliwo ebisigala ebbali olwo byengenda nazo waliwo empisa zendeka ebweru waliwo empisa zenyingira nazo mu bufumbo. Tulina abaana nga ye obulamu bwe bwakubeera bweru buli kiro nga ye like obulamu bwe bwa ayingira bukya naye oyinza okufumbira ng'omusajja tajja kwagala kuyingira nga kukya nga ajja kusobera okuyingira saawa 2 ekinene nnyo ng'oluddeyo oli mukazi mufumbo why would you come in much seriously anti kati abamu ayingira ye ebyo tebimukwatako bino kukwata kazonga obulamu bwamanyidde mu buvubuka bya dating wegendereza nnyo omwami ayina groups n'omukyala ayina groups. Those are not marriage materials because there are groups
Kasako will always influence their decisions. I'm going to hang out with the girls. So now we are hanging out together when no doubt. Omwana omuwala nga ina groups, every time bayina big group. Yeah. Those people will never settle down because buli lwabayagala ye ne bwayagala committinga buli lwaddayo eri mu bachali ngamba akukaddiya nga lwaki akusibira ewaka biki yakusanga oli abatagenda out yali tabalaba kati because bali aludde nabo ogenda okulaba nga monnange tewawasa tolina mukyala waka they will come pick her up from your home nga woli nagamba baby I'm coming back nakoma ku 7 because otegedde bagenze nabo si basajja so you shouldn't be worried nti agenza kwenda bagenda mu droppinga sawa 7 gwekiro banna abamupiikinze bawala banne so ne bwaba musajja groups z'omusajja zimatalinga omusajja alina groups naye si mwangu ku Sunday group eddiro lijjula mikwano gy'omusajja bwekulaba mupiira ne balyoka banywa ne bagubya eddiro yonna kati ejo semikwano mirungi era nabo n'oyo omuntu omwegenderezanga every time ate omusajja abeera n'omuntu we bw'abanga takola nga ina byakola abeera ever n'omuntu we partner in crime gwagamba ever womukubira I am with this one kangereza ku brother wange every time lwali musobye omukubira sema I am with Pasco so everyone you know he's with Pasco he's doing something wrong. You see, Pasco wali walobo yagalo kakasa. So you know they're about to do something wrong. As long as akunjuliza I am with Pasco, so you know. And for a man, they will always have that one friend, the partner in crime. Muyimirirawo. Mumisango jonna muwolereza. Ne bwaba ayenze takubulira. Tasobola. I watched a video sometime, and every time you to elaborate in chogambi ngaga yainanga mikwano je era nga biwojja oba mwala chazi our only wife nga nobera kale ngoli mukwano gwe boka sabala nga mukwano gwa ingiza balowoza bera girlfriend so they say our only wife they have heard a lot about you like you can imagine nga olusi baina shali bakudeko but you know they have that they call it broken oba ani yes nebanga muli 10 ngoli yakafuluma gojja our only wife. You forever be the only one. But anyway, due to time is flying very, very fast. Let's dive into the comments, Suzimale, and then reasonable men can never go to their girlfriends' homes. Maybe if I'm sick, but still, when I'm sick, you're even supposed to pick me and take me to your place. But you know, Kubera. Bwekino okubeera nze mbabuulira nze nawange sijja kuwonerayo ennyumba yonna ebeera ewunya obulwadde buli bwenzira ndaba nga obulwadde bunneetola ko gwe katutwaleko ewo bwonyeewo and Brooke Williams agambye I have been hearing men saying we go to gym then we eat these nice looking chicks. Wow. So no, it's a group thing. I think we are again mu gym as a group and we bye ne bali nice. Mama sagamba how does my boyfriend begin showering in my bathroom? like you begin the same way to shower in his bathroom. No go bona bile wajjo kunabire uwo. But once in it's okay once in a while asobola okujja. Like chinyuma nyonga nze ngenze uwo. So in simple terms, the ladies I have in studio said, if your boyfriend is willing to stay at your place, I mean, he wants your place like more than he wants you to go to his place, don't accept that ring when they bring it. Am I right, the ladies? Oh, so no, you want? Am I right? You want to marry me in my room or what? Oyagala kumpasiza mu room yange ali mu room ye yenyiri mwakusabirwa n'obufumbo mu room as in how about first staying with your partner before they propose? Kwamamasi says that it is a good idea, but for abamo us the Christians, for abalokole also, we advise not to. You only move it to your partner's house after marriage. Why do you want to stay with me? Like you can know someone even when you are not staying together. You can never know if someone snores if you don't stay together. No, does that mean I have to stay with you 24/7? No, like you have to spend some nights with you. Yes, you know, because then you can miss to snore and the other day snore. You cannot. No, but also where I support her. When someone is
nga ino uzezo wa sleepwalking ameketa amannyo ata like afulute njukiramu alinga avuga tebibera buli kanako era inamu bazalwa days webijjo kujja no manya nti kati mwezi gwa waliwo abamu nga alina bisatu ng'ekimu kigira ne kijja kirala nakyo ne kijja n'ekirala ekyokusatu ate oyo oba oyenda waaki omusanga atambula mu nyumba ekiro nga yebaze mu sleepwalking. Namirembe yanje agambye assertiveness is an issue in a relationship. Kati Brooke William nagamba who would like to be with an assertive person. If you want a timid girl, nozo gende ku ya dropping masomero yeah, because man gundi echuka. But I think anyway, here is a thing because it varies because someone may think when we say assertive you just have to Boba no bedanga chiri that strong because some people when you stand to your truth you go no I'm not going to do that. Or someone will be like, I am not doing it, and someone may think the other tone Jenko says is the assertive part, but I can be gentle and sometimes it is I'm not okay with that. And assertiveness does not mean like someone is talking on top of their voice. No. But for I am standing up for me. A my no is going to be no. If I'm not going to do something, I will say I will not doing it, and you will not compromise me. Yes, I don't want to. Omuntu omuyangambye mbo ine mputu mwaka akawumi. Are you assertive or is big-headed? No. You are standing up for you, one man for you. There is being big-headed and also being assertive. So these are two different things, by the way. Yeah, for me. Yeah, but anyway, at some point, I don't know the person who told people that empotwebera mumpomi. I really don't understand. He's over in Koto. And it's you, Ted, who normally says that empotwedi mufoahead. Brooke Agamba, a woman has been in a relationship for 10 years without a kid. Well, what are you talking about? People be in relationships for 20 years without a kid. What are you talking about? Because for me, what is a kid in a relationship if someone isn't ready to have one? And who says a kid determining a love your mood? Because you might meet me, ngamba chokuzalira mala kumpasa. No dating agwe noga kondating myaka je 5 nga tompasiza na ngamba tompasa sikuwa mwana. Ne tubeerawo. Abantu bekengira matu tebamala gazala. Abantu tebamala gazala, abantu tebamala gaba mansa bwe batyo. Ogeno mansa abana eno neri. Tetuzala bana. Muntu tazala mu abana ku kikanga bwazunza nazala mu benga bimube empologoma mu benchima. Ngafala gundi. Mukuzala muzale mwayi. Yemwe na Uganda je mukati ozalira ki? Anyway, Rachozala okwaza Uganda already ina abantu bayo. I'll ask my girl that will you marry me after having a kid? Brooke. Teweko ya wakugana. That means don't come to us. The girl is first going to give settle for kaundo kakubyedirisa oba ajja muzalira mwe wabwe. Sometimes not all of us are renting. Wabera wa abachali ewaka emubazadde. So that means ogenda kumuzalira mwe wabwe olyoko ogende as in. And I want to tell men a child is not a determinant of love of a long lasting relationship. I can give birth to a kid and I will in the last minutes move out of the relationship. I mean, I wanted a kid from you. Nowadays we target smart men like I will want a kid from you and get pregnant and get a kid and move out of the relationship. That is what I wanted, a kid. So you shouldn't take a kid as a determinant of love. Because abantu abamu ngana mwe mutageting okufunyisa omukazi olubuto, the women abatageting okufuna mu olubuto because either oli mugaga omwana wajja kufuna ebintu olina erinnya nti ajja kubeera nga asobola okuyimirira nze honorable yanzaalamu omwana yanfunyisa nsaba buyambi waliwo gwe basondedde esente abaana be nga bala story mugirabye NGO zamusondedde esente yazze agamba abaana tebalina kyakulya tebazzeeyo ku ssomero bwe bazimuwadde n'aba nga mpitirivu nnyo n'awasa omukazi owokubiri so even now women are targeting men abayina mu kasente abasajja abagezigezi the men go labanga that guy is smart and no one wouldn't want to have a man who is smart like nga mugezi so ajja kujja kufunemu olubuto olowozembu kati kafunye olubuto anjagala nnyo going to settle mukwano ajja kutambula agende omukazi yatega brother gange olubuto naddayo e Rwanda yakomawo ng'omwana wa myaka 2 nga asaba child support so ebintu ebimu mubyegendereze nnyo tajja nakusaba buyambi bwa lubuto ogira okyasaba omwana mbu olyoko proposing naye nga njagala okubategeeza abaana ab'obuwala
mu relationship zino ezirwawo okuba nti omuntu aproposing ne musettling down is affecting finga abawala because if abakula so time catches up with us mangu nnyo okusinga k'abasajja so bw'olaba oli mu relationship ya 2 years omusajja takunyega mubuuze where are we headed, what are we up to, osuubira kusettlinga ddi, abaana oyagala bameka, or such that you know there is a distance of visiting our boyfriends. So okyalira boyfriend wo naye nga kuva mulaba mu 2019 teyeeyongerako talinnya ali awo ali ku constant atambulira awo talinnya mu ebinyumba gye basangamu gye waleka mu bikadde bye birimu bikadde n'okukaddiwa okujjako okujja ng'obwavu bumuluma n'atunda so kati as you wait for them to develop manya time is catching up with you emyaka tuleme kugyonoona nnyo bw'olaba omusajja tasalawo move out emotions zijjeewo ddayo mu katale make yourself available for people to kujja bakwane mu seconds sibula tulabye olunaku love ebeeko weekoma newankubadde bannyingi nnyo ng'oli eri simanya falling deep simanya mulava baako w'ogikomya obeeko ebintu emu by'otunuulira wabweru baako ogivunzike mu kasawo letandika okwetegereza ebintu ebikuliraanye newankubadde oyagala okusetulinga n'omuntu oyo because marriage si kyekintu kyo abantu abakitwala okubeera nti kiri light tekizitowa nnyo ate tekiri light so love yo newankubadde oli mu love amaaso gabikkule gabikkuleyo mu kiwanga gaveeyo olabe ebintu ebikwetoolodde bikuyambeko okumanya oba oli ready to settle with that person oba omuntu oyo tajja kukolera ate bw'okizuula nti kyakukolera it's okay move out tojja kufa move out, make a decision ogambe nedda nze sigenda kukkiriza bino na bino okiwulidde manya nti omuntu gogenda settlinga naye ogenda settlinga naye bulamu obwo bwonna so ebintu ebimu bw'oba tojja soba bigumiikiriza mugambe tetujja kumalako nakyo so thank you so much. Thank you, Didi, and thank you, Farida. It has been a very good discussion, and we are talking that we are not expertise. We say what we know. We live in societies. We have seen these things happen. So whatever we say, we have seen it probably in relatives, in our maybe our parents, maybe our friends. So yes. Twala ekikolera kitakolera kireke but nga njagala okuvaano njagala zobaleka yayo kano akagambo kamu Kenji's already what stood out for me most today is how important a key to our guys home is to their girlfriends. So my dear brothers omwana mwetsu muzo otherwise sawa yona bakulekawo nenga mademala balungi catch you guys tomorrow but before I leave I would like to apologize due to the failure for us to have the show in the morning for Doctor is well but yes the show will be returning. We shall be communicating officially. So yeah guys, catch you next Saturday again either on the interface or on the Snap Talk. See you guys. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.